Hello viewers, this is Unit 21. Unit 21. What did you say? He used to smoke a lot. Thưa các bạn, chủ đề của bài này là nhận diện cá nhân, Personal Identification, về bình diện học vấn và lịch sử cá nhân. Về mặt ngữ pháp, chúng ta học tiếp thời quá khứ đơn giản, the past simple tense, với cách dùng used to, chỉ sự thường xuyên trong quá khứ. Và chúng ta cũng bắt đầu học cách dùng câu phức hợp của tiếng Anh. Bây giờ mời các bạn tập đọc một số từ và nhóm từ quan trọng trong bài này. Blocks of flats. Blocks of flats. Một khối nhà tập thể. Take an examination. Take an examination. Dự một kỳ thi. Go to university. Go to university. Vào đại học. Get married to. Get married to. Lấy ai, tức là lấy vợ, lấy chồng. Do a course. Do a course. Theo học một khóa học. Comfortable. Comfortable. Thoải mái. Education. Education. Nền giáo dục hoặc trình độ văn hóa của một người. Widow. Widow. Bà góa. Yourself. Yourself. Đây là đại từ phản thân ngôi thứ hai. Interview. Interview. Một cuộc phỏng vấn. Place of birth. Place of birth. Nơi sinh. He was born in Hanoi. He was born in Hanoi. Anh ấy sinh ở Hà Nội. I'm sure. I'm sure. Tôi chắc chắn là như vậy. Thưa các bạn, cho đến bây giờ chúng ta đã biết hai thời của động từ cùng diễn đạt những hành động xảy ra trong quá khứ. Đó là the past simple tense. Ví dụ 1. He visited Ho Chi Minh City in 1978. He visited Ho Chi Minh City in 1978. The present perfect tense. Ví dụ 2. He has visited Ho Chi Minh City. He has visited Ho Chi Minh City. Thời quá khứ đơn giản, the present simple tense, chỉ một hành động đã xảy ra trong quá khứ và thời gian xảy ra hành động được xác định rõ ràng. Ví dụ 1 nói rõ anh ta đã đến thăm thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1978. Cho nên động từ đến thăm ở dạng quá khứ đơn giản, tức là visited. Thời hiện tại hoàn thành, the present perfect tense, cũng chỉ một hành động đã xảy ra trong quá khứ nhưng không xác định rõ thời gian. Ta chỉ biết rằng hành động đó đã xảy ra mà thôi. Ví dụ 2 chỉ nói anh ta đã đến thăm thành phố Hồ Chí Minh rồi. Good morning. Ah, good. Come in, come in. Please, sit down. Thanks. Good morning, Miss... Miller. Linda Miller. Ah, yes, Linda Miller. I'm Janet Baker, and this is... Mr. Jones. I'm Mr. Jones. Hello. All right, Linda. Tell us something about yourself, please. Well, my name is Linda Miller. I'm 23 years old, and I live at 39 Hilltop Avenue, Surbiton. My telephone number is 398-0761. Very good. I'm single, and I live in a flat with 2 other girls. I went to Berrywood School. Then I did a course to become a secretary. Very good. Very good indeed. You went to Berrywood School until... Until 1975. I was there from 1968 to 1975. Ah, yes. And what exams did you take, Linda? 6 O-levels and 2 A-levels. English and geography at A-level. 2 advanced levels. That's wonderful. I see. And then the course for secretaries. Yes, and I've been a secretary for 4 years.
I used to work for Johnson Brothers. I'm working for Wilson's at the moment. Very good. Wonderful. Yes, I thought you'd say that. All right then, Linda. Welcome to the company. You'll have to take a course for 6 months. The next course is beginning in a month's time. You can start then. Oh, thank you. That's wonderful. We'll meet again, Linda. I'm helping with the course. Good. Good. Thank you. Goodbye. Goodbye. Goodbye, Linda. A wonderful girl. Very good indeed. Yes, so you said. Oh, did I? Oh, excuse me. Uncle David. I forgot to tell you. Mum said that she's expecting you and Aunt Betty for lunch on Sunday. Okay? Yes, thanks, Miss, thanks, Linda. Bye. Uncle David, really? Yes, yes, but she is a nice girl and she'll be a good shop manager. Of course. Very good. Wonderful. I've been a secretary for 4 years. I used to work for Johnson Brothers. Bây giờ chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một mẫu câu hỏi mới. Trước đây chúng ta đã học They are happy. là câu tường thuật, Are they happy? là câu hỏi. Nhìn sơ đồ trên, chúng ta thấy trong câu hỏi, động từ are phải di chuyển vị trí lên trước chủ ngữ they. Câu hỏi này có nghĩa là họ có hạnh phúc không? Đây là câu hỏi trực tiếp. Chúng ta có một cách hỏi khác. Do you think they are happy? Do you think là phần hỏi và they are happy là phần tường thuật. Câu hỏi này có nghĩa là theo ý anh chị thì họ có hạnh phúc không? Vậy thì phần hỏi chuyển sang theo ý anh chị thì có hay không? Còn phần họ hạnh phúc thì lại không phải là phần hỏi nữa, do đó phải chuyển trở lại trật tự của câu tường thuật. Is he married? Is he married? Do you think he is married? Do you think he is married? Xin mời các bạn xem phim. Chú ý dạng câu hỏi do you think trong tình huống. Sergeant. Jenkins. Yes, Sergeant. Your first night here. Yes. Well, first things first, Jenkins. Yes, Sergeant. Sit down, Jenkins. Yes, Sergeant. That man. That man, Sergeant? That man over there. Can you see him? Yes, Sergeant. He is the most dangerous man in Britain. Is he? Yes. His name is William Naylor, Jenkins. He was born in this town, and he went to the local school around the corner. He was there from September until October 1953. But he didn't like the school, Jenkins. No. No. And there isn't a school there now. There was a fire, you see, in October 1953. A big fire. And no more school. Oh. Do you think William Naylor is married, Jenkins? I don't know, Sergeant. He was married. But his wife had an accident. His second wife had an accident too. And his third wife. And his fourth. And his fifth. Heavens. He doesn't like
policeman, Jenkins. He doesn't like young policemen. Young policemen who meet William Naylor don't become old policemen. Do you understand? Yes, Sergeant. So be careful. Yes, Sergeant. He's the most dangerous man in Britain. He was born in this town. He went to the local school. Trong sinh hoạt hàng ngày, đôi khi chúng ta trao đổi thông tin trực tiếp, cũng có lúc người kia không có mặt và chúng ta chỉ nhắc lại thông tin đã nhận được. Có hai cách nhắc lại thông tin. Một là nhắc lại nguyên si lời người kia nói, tức là trích dẫn. Người ta gọi cách này là cách nói trực tiếp, direct speech. She said, I'm from London, and my husband comes from Brighton. Hai là chúng ta chỉ nhắc lại nội dung thông tin mà thôi, không nhắc lại từng lời từng chữ. Đây là cách nói gián tiếp, reported speech. She said that she was from London and her husband came from Brighton. Ví dụ, She said that she lived in London. He told me that he bought this television set last week. trong mẫu câu trên, chúng ta cần chú ý hai điểm. Một là từ that có thể xuất hiện, có thể không, và đọc là that, nhưng nó thường ít xuất hiện trong khẩu ngữ. 2. Động từ V trong SVO phải phù hợp với động từ đứng trước that. Xin mời các bạn xem một đoạn phim minh họa cách dùng lời nói gián tiếp. Hello, Mary. Who is she? Her name's Mrs. Russell. She comes from London. 29 Bridge Road, Acton. She's visiting her married daughter. That's Mrs. Peters, 16 Bramble Lane. Peters, Bramble Lane. I think I know the family. Well, Mrs. Russell was bringing some money for her daughter, £200. She had it in her bag on the train, but when she got here, the bag was gone. Okay, I'll talk to her. Oh, by the way, there was a young man with long hair on the train sitting next to Mrs. Russell, and after he got off, she couldn't find her bag. A long-haired young man, eh? Ah, well, long hair. That explains it, doesn't it? Well, tell me about this young man on the train, Mrs. Russell. David, you mean? David? Yes. His name was David Masters. That's what he told you. Yes. He said his name was David Masters, and he told me he lived in Brightsea. I see. Well, he said he used to live in Brightsea. He lives in London now, really. He's a student at the university. He told me that he took his exams last week, and he said he was going back to Brightsea for the holidays. He told you all that? Yes? So, he said he was a student at London University. That's right. And I'm sure he is, Sergeant. He's very nice. We'll see, Mrs. Russell. Excuse me a minute. That young man? Yes, he's the one we want. He said his name was David Masters. He said he lived in Brightsea. Ha! He does. What? He lives in Brightsea. I telephoned. The Masters family have a son, David. Oh. But he's not at home at the moment. Ah, of course he's not. He's spending that £200. I don't think so. David. Hello, Mrs. Russell.
Are you looking for this? Yes, thank you. Are you David Masters? Yes. And you've got Mrs. Russell's bag? That's right. I've got her bag, and she's got my bag. Have I? Yes. That's mine, and this is yours. Your handbag was in it. Were you worried? Yes, a little. It's all right now. Come on, let's go and have a cup of tea. All right. You see, Sergeant, I said he was a nice young man. Goodbye, Mrs. Russell. What did you say about young men with long hair? Me? I said I like them. They're very nice. They offer people cups of tea. Oh, that's what you said. All right, I'll get you one. Thanks. I like young men with long hair, too. He said his name was David. He told me he lived in Brightsea. Chắc các bạn còn nhớ mẫu câu với want. Như vậy, trong mẫu trên, trong trường hợp có mặt động từ thứ hai, thì động từ này phải ở dạng nguyên thể có to. Ví dụ, to know. Trong bài hôm nay, chúng ta hãy xem xét cái gì có thể đứng vào vị trí ô được. Ví dụ như the name of the book. Đứng ở vị trí này có thể là một nhóm danh từ, noun phrase. Ví dụ, He wants to know the latest news. He wants to know the latest news. 2. Hoặc một mệnh đề bắt đầu bằng từ WH. Người ta gọi là WH clause. Ví dụ, He wants to know where she lives. He wants to know where she lives. vậy thế nào là một mệnh đề WH? WH clause. Trước hết, những từ WH là những từ để hỏi, bắt đầu bằng WH, ví dụ như what, where, when, why, vân vân. Thường những từ này dùng để thành lập câu hỏi. Ví dụ, Where does she live? Where does she live? How did he get here? How did he get here? Why do you know that? Why do you know that? When were you born? When were you born? các bạn chú ý loại câu hỏi này có động từ trợ như do, did, hoặc là does, hoặc là động từ be đảo ngược lên đứng trước chủ ngữ s. Nếu chúng ta bỏ động từ trợ này đi, khôi phục lại dạng bình thường của động từ chính, thì ta có Where she lives. Where she lives. How he gets here. How he gets here. Why you know that. Why you know that. When you were born. When you were born. hoặc chuyển động từ be trở lại vị trí sau chủ ngữ, thì câu này không còn là câu hỏi nữa. Đây chính là những mệnh đề WH. Những mệnh đề này có thể đứng làm tân ngữ được. They want to know where Maggie lives. They want to know where Maggie lives. He wants to know how you got here. He wants to know how you got here. She wants to know why you know that. She wants to know why you know that. We want to know how long you have lived there. We want to know how long you have lived there. We want to know how long you have lived there. Đứng ở vị trí O có thể là một câu với if. Nghĩa của câu này là muốn biết liệu có phải là hay không. They want to know if he went to England in 1990.
They want to know if he went to England in 1990. Họ muốn biết có phải anh ta sang Anh năm 1990 không? She wants to know if he likes pop music. She wants to know if he likes pop music. Cô ta muốn biết liệu anh ta có thích nhạc pop không? We want to know if she is a Londoner. We want to know if she is a Londoner. Chúng tôi muốn biết cô ta có phải là người London không? Xin mời các bạn xem phim. Mary, before you go, can you read French? Well, yes, a little. I've got a letter here. It's about a summer course you can do in France. Joyce, my wife, wrote to them about it. Let's see. What do they want to know? It says, person taking the course, please give full name, Full name. Yes? address and telephone number. Yes? They want to know if the person is married or single, male or female. Right, I've got that. And they want to know date and place of birth. Okay. Now, what's this? Oh, yes. They want to know if you've done any courses in cooking before. Cooking? So that's the course. French cooking. Yes. You see, I told my wife the other day that she was a good housewife, but not a very good cook. You told her that? Wasn't she angry? No, not at all. She said I was right. And a few days later, she wrote about this course. So she's going to do the course during the holiday. Well, no. I am. What do they want to know? They want to know... Thưa các bạn, khi nói đến cách dùng thời quá khứ đơn giản của động từ, chúng ta cũng hay nói đến cách diễn đạt một hành động xảy ra thường xuyên trong quá khứ. Hãy so sánh với cách nói ở hiện tại. He often plays tennis in the afternoon. He often plays tennis in the afternoon. Trong câu này, người nói chỉ muốn nói rõ việc chơi tennis của anh ta hiện nay vẫn xảy ra thường xuyên. Nhưng nếu trước đây anh ta thường xuyên chơi tennis, còn bây giờ đã bỏ không chơi nữa, thì ta dùng He often plays tennis. He often plays tennis. He used to play tennis. He used to play tennis. Chúng ta hãy quan sát những người sau đây. Trước kia họ làm gì, như thế nào, và bây giờ không làm điều ấy nữa, hoặc không như thế nữa. He used to smoke much. He used to smoke much. He used to play football. He used to play football. She used to be a beauty. She used to be a beauty. Mẫu câu với used to có dạng phủ định và dạng hỏi như sau. Dạng tường thuật: My father used to smoke. Dạng hỏi: Did your father used to smoke? Trả lời rút gọn: Yes, he used to. Hoặc là No, he didn't. câu phủ định. My father didn't used to smoke. Xin mời các bạn xem phim. Hãy chú ý xem trước đây Roberts và Grant đã từng sống ở đâu. Hello, it's me, Linda. Come in, dear. Hello. How are you? I'm very well, dear. How are you? How's the new job? Oh, it's very interesting. In fact, I've had a very good week. I've got a new job and a new boyfriend. Oh? Yes, his name's John. He came over to me on the first day and said, "Haven't we met before?" Funny. Someone said that to me the other day. Really? Yes, at the club. Last Tuesday it was, at the Old People's Club. Bye, Mabel. See you next week.
Haven't we met before somewhere? I don't know. Have we? I'm Harry Roberts. I used to live in Kingston, in Summer Road, the house on the corner. Kingston? I used to live there. I knew it. But that was 50 years ago. You knew me then? Yes. But your name wasn't Miller. It was Johnson. Yes, I was Ethel Johnson. You haven't changed much. What, in 50 years? I knew it was you. Wait a minute. Harry Roberts. Of course. You gave me some flowers one day. That's right. But you already had a boyfriend. That was Tom. We got married in 1934. But I'm a widow now. Of course, I've got 2 sons and a daughter, all married, and 6 grandchildren. Ethel Johnson. After all these years. Years aren't important, Harry. We're as young as we want to be. I enjoy life. Do you go to any classes? Classes? Yes. I'm learning French. It's always a good idea to start something new, Harry. It's always a good idea to start something new. That's what I told him, Linda. Quite right, Gran. And he agreed. So he's going to come to the French classes too. So we're all starting something new. That's right. I must go, I'm afraid. Thanks for the tea. All right, dear. Bye. Bye. See you next week. See you next week. Thưa các bạn, liên quan đến việc dùng thời quá khứ đơn giản của động từ là những từ và nhóm từ chỉ thời gian. Một là khi chỉ một khoảng thời gian ta dùng for cộng với quãng thời gian, ví dụ for 5 years. Hai là khi chỉ từ thời điểm này đến thời điểm kia ta dùng from to, ví dụ from 1988 to 1998. 3. Khi không cần nói rõ thời điểm xuất phát mà chỉ cần thời điểm kết thúc, ta dùng until cộng với thời điểm kết thúc. Ví dụ until 1995. Xin mời các bạn xem phim. I went to Berrywood School. Then I did a course to become a secretary. Very good. Very good indeed. You went to Berrywood School until... Until 1975. I was there from 1968 to 1975. Ah, yes. And what exams did you take, Linda? 6 O-levels and 2 A-levels. English and geography at A-level. 2 advanced levels. That's wonderful. I see. And then the course for secretaries. Yes, and I've been a secretary for 4 years. I used to work for Johnson Brothers. I'm working for Wilson's at the moment. Đến đây chúng ta tạm chia tay. Xin hẹn gặp lại các bạn trong kỳ sau. Until next time, goodbye.